Okay, we will start. And the first thing I want to start with is I was asked a question just as we were heading down to lunch, and it was a good question. Pradėkime, bet kokiu atveju norėčiau pradėti nuo klausimo, kurį gavau eidamas pietauti. Tikrai geras klausimas. It was based on the question I was asked before about do we write this curriculum for the teachers, or is it the students or the public? Who is the curriculum written for? And you remember my answer was the audience, the chief audience for the curriculum will be the teachers. It's their professional guide, so we need to respect them and write it for them as the main audience. Šitas klausimas bus susijęs su ankstesniuoju, kur kalbėjome apie tai, o kam skirtos tos bendrosios programos. Ar jos turėtų būti parašytos taip, kad suprastų ir vaikai, ar kam jos vis tik tai turėtų būti rašomos. Ir atsakymas buvo, kad tai yra vis tik tai vadovas mokytojui, todėl turi būti parašytos bendrosios programos mokytojui suprantama ir atitinkama jo kalba. But the good point that was made is parents are more familiar with children learning with textbooks and more traditional ways, and so wouldn't it be helpful if they had some information about the curriculum, and we just don't rely on the teachers having to translate what they're doing, or principals having to tell parents about the changes that are happening. Todėl kilo ir antras klausimas, ar nereikėtų kažko panašaus parengti ir tėvams, nes juk tėvai yra pratę, kad vaikai mokosi tradiciškai iš vadovėlių, o jeigu mūsų bendrosios programos yra šiek tiek kitokios, ir ne visur tai vadovėlių reikia, gal reikia ir tėvams parengti kažkokį tai variantą, iš kurio jiems būtų aišku, kaipgi yra dirbama su jų vaikais, kuriuo galėtų vėliau remtis, kad nereikėtų, kaip sakant, pasikliauti vien tik tai vadovu arba mokyklos vadovų ir mokytojais, kad jie paaiškins tėvams, kaip viskas vyksta. And the answer is yes, it is a good idea. Again, it has a budget, it has to have some funding behind it, but it is very sensible to write a plain language document that broadly outlines what young people will be learning in the grades as they make their way from schooling in each of the learning areas. That would be very sensible to do, and it has been done by other countries. Atsakymas į šį klausimą būtų taip, iš tikrųjų būtų protinga tai padaryti, parengti tokį variantą tėvams, kuris būtų parašytas paprasta tėvams suprantama kalba ir kad jame būtų išdėstytos pagrindinės gairės, kogi vaikai mokysis kiekvienais metais, tokioje klasėje, tokioje. Ir yra šalių, kurios jau tą yra padariusios. And I'll tell you something humorous about that. I know this from personal experience. Na ir dabar norėčiau papasakoti tokį atvejį, tai iš mano asmeninės patirties. We wrote, I was responsible for leading the development of an English syllabus, not the one for the Australian curriculum, but for one of the states in Australia. We wrote an English syllabus for primary teachers, and we decided in writing that we would also have a companion document that would be written for parents that would explain in plain language what their children will be learning in English from this syllabus. Man yra tekę rengti vieną iš valstijų skirtą anglų kalbos mokymo programą pradinių klasių mokytojams. Ir nusprendėme, kad šalia tos programos dar turėtų būti ir paprasta kalba, tėvams suprantama kalba, parengtas dokumentas, kuriame būtų išdėstyta, kogi iš tikrųjų pradinėse klasėse, mokydamiesi anglų kalbos, mokysis jų vaikai. What was humorous about this was many of the teachers said they actually enjoyed reading that more than they reading the syllabus themselves, and felt actually after reading that they got a very good sense about what the syllabus was all about. Na, įdomioji dalis buvo ta, kad mokytojai pasiskaitė tėvams skirtą dokumentą, pasakė, kad jiems jis patiko labiau negu kad ta pati programa, kuri buvo parengta naudotis patiems mokytams, ir kad perskaitė tėvams skirtą dokumentą, jie suprato geriau, kas parašyta jiems skirtoje anglų kalbos programoje. So the lesson learned sometimes, maybe it's best to write the parent document first, and then you can write the more technical document after that.
Tai gal būtų patarimas pradėti iš kito galo, parašyti visų pirma tėvams skirtą paprastą kalbą išdėliotą dokumentą, o tada jo pagrindu jau pridedant daugiau techninių detalių ir techninio žargono, parengti mokytojams skirtą bendrąją programą. Okay, so here is our purpose for this session. Diana, could you read that for us, please? Taigi, penktoji sesija, pagrindiniai klausimai ir turinio kūrimo principai. Tikslas būtų supažindinti dalyvius su tipiniais probleminiais klausimais, kurie iškyla rengiant bendrasias programas, panagrinėti turinio rengimo principus kartu su dalyviais ir aptarti, kaip minimizuoti turinio kūrimo problemas ar bendrųjų programų kūrimo problemas. So these issues are issues that all countries, all jurisdictions have faced when developing curriculum. Šiuo atveju kalbu apie tos tipinius probleminius klausimus, kurie iškyla visoms valstybėms, visoms vyriausybėms dirbančioms su bendrosiomis programomis. Most of them are avoidable, but some of them, it's unavoidable, but you can minimize it as an issue. Daugumos jų galima išvengti, kai kurių išvengti neįmanoma, bent jau minimizuoti tą riziką ar problemos dydį tikrai galima. First one, crowded curriculum overload. Na ir pirmasis probleminis klausimas tai yra programų perkrovimas arba perkrautos programos. This problem happens because people keep putting things, as the years go on, there are new issues, there are new developments in society, things are added into the curriculum, children must learn about these things, they must learn these skills, but when that happens, nothing is taken away. So we continue to add and we don't take away. Problema atsiranda laikui bėgant, kadangi keičiasi laikai, reikia atnaujinti programas, jos yra papildomos, nieko iš jų neišbraukiant ir neišimant. Dėl to atsiranda perkrautos programos. Sometimes the issue isn't what is actually in the curriculum, it's what teachers are being asked to do in their own teaching practice, their own pedagogy. Labai dažnai tas jausmas, jog programa yra perkrauta, atsiranda ne dėl to, kas yra parašyta programoje, bet dėl to, ko iš mokytojų reikalaujama mokymo procese. I'll explain that with another dot point soon. I'll give you an example of what I mean by that. But there is a big difference between being a teacher that just tells to being a teacher that organises for young people to investigate, to explore, to identify matters, to do the kind of competences we're talking about, to have the skills and the capabilities means the teaching practice has to change. So the overload is not so much to do with what is being taught, but how it's being taught. Iš tikrųjų yra didžiulis skirtumas tarp to, ar mokytojas ateis ir tiesiog papasakos vaikams, kas parašyta mokymo programoje, ką jis turi jiems perteikti, ar jis vis tik tai nuspręs tai padaryti kiek kitaip, taip kaip iš jo naujoviškai reikalaujama, tai yra organizuos visą tyrinėjimo procesą, kažkokių tai probleminių klausimų identifikavimo procesą, kompetencijų ugdymosi ir demonstravimo procesą ir taip toliau. Ir jeigu jis pasirenka tą antrąjį kelią, tai reiškia, kad jam iš esmės reikia keisti savo mokymo praktiką. Ir šiuo atveju jausmas, jog programa yra perkrauta, atsiranda ne dėl to, kad joje yra parašyta kažko daugiau, bet dėl to, kad tai, kas parašyta, reikia daryti. The next one is time lag. What this means is when you start the process from the vision, through the development, through the commencement of implementation, then once everybody has fully started to implement it, how many years is that? And by the time that happens, the world's changed. There's new things that need to be added to the curriculum. Some of those things that you thought were important are no longer important. So in other words, how do you write a curriculum that actually will stand up over time and not be out of date soon after when actually everyone starts teaching it?
Kita problema yra neatitikimas laikmečių. Mes visi žinome, kad nuo tada, kai yra sukuriama vizija, iki kol bendrosios programos parengiamos, iki kol jos įgyvendinamos, įdiegiamos visuotinai, praeina ganėtinai daug metų. Ir paskui jau matome, kad pasaulis vėl pasikeitė, kad tai, kas atrodė aktualu rengiant bendrasias programas, jau nebeaktualu šiandien. Tai kaipgi sukurti tokias bendrasias programas, kurios būtų atsparios laikmečių. So there are big issues here about sequencing of implementation, phasing in of implementation. Once it's completed, does that mean everybody starts teaching the new curriculum at the same time? That's going to be challenging. That means a lot of teacher training, a lot of funding, a lot of resourcing. Or do you just start from year one and have it phased through, and then it takes 12 years before the final year students actually get to experience, you know, all those other students are leaving without having access to this curriculum? Or do you phase it in a way where year 1 starts, year 5 starts, year 11 starts, or year 1 and 2? There are different phasing ways you can do it. Daug kas priklauso nuo to, kokiais etapais mes diegiame tas parengtas bendrasias programas. Ar mes nusprendžiame pradėti nuo 1 klasės, kitais metais pereiti į 2, 3 ir taip užtrunkame 12 metų, kol naujai parengtos bendrasios programos galiausiai įdiegiamos. Ar mes pasirenkame iš karto viską įdiegti, tai jau būtų toks didžiulis krūvis, daug lėšų reikalaujantis darbas iš karto visose klasėse, visas bendrasias programas keisti. Ar mes nusprendžiame pasirinkti tą viduriuką, tarpinį variantą, kuomet diegiame 1, 2 klasėje, pavyzdžiui, 5, 6 ir dar 11, 12. And do you write it in a way that it's not tied to something specific that could go out of date very quickly? So choosing your words very carefully so that any new context can be brought into it, so that it's not tied to a particular resource or situation that actually might become irrelevant and less important in the future. There are techniques how to write it in that way. Taip pat svarbu ir kokius žodžius, kokius terminus ar formuluotės pasirinkate rašydami bendrasias programas. Ar jūs pasirinkate jas tokias, kurios nesensta laikui bėgant? Ar tai yra tos bendrosios formuluotės, kurių jūs nepririšate prie konkrečių išteklių, prie konkrečių situacijų ir taip toliau, kurios išlieka aktualios ir laikui bėgant. Yra įvairių technikų, kaip tai padaryti. Many countries who have given priorities to competencies have decided, some of the countries I should say, but the ones that I often are called to help them, why people aren't implementing their curriculum, they've written the competencies, they're very clear what they are in the front of the curriculum. Tos šalis, kurios pasirinka daugiau susitelkti į kompetencijas, tos, su kuriomis man yra tekę dirbti, renkasi tas kompetencijas labai aiškiai įvardinti bendrųjų programų dokumento pradžioje. And then they've written the curriculum. The maths team's written the curriculum. They're all, they might do it on the same framework. They've written the curriculum, and that's been done. The content's there. Tuomet parengiamos bendrosios programos, surašomas visas turinys pagal tą patį formatą, pagal tą patį dizainą. And they wonder why the teachers aren't addressing these competencies in the classroom, in their teaching and learning. Ir vis tiek kyla klausimas, o kodėlgi mokytojai nesistengia ugdyti tų kompetencijų, kurios surašytos dokumento pradžioje, pirmuose puslapiuose klasėje. So what they've done is, they've said, these are important, this is the message. These are important. Now you as a teacher, you go out there and you teach critical thinking, whether you're teaching maths or science, or the language, your language. So, kadangi kompetencijos surašytos dokumento pradžioje, visi tarsi daro prielaidą, kad tai yra svarbu, tai yra reikšminga, atkreipkite į tai dėmesį ir stenkitės mokyti tų kompetencijų, jas ugdyti, nesvarbu, ar mokote matematikos, ar gamtamokslių, ar kalbų. No training in how to do that, how to actually develop those skills. No understanding that
how you might teach critical thinking to a 5-year-old is different to how you might teach critical thinking once they've reached 10 years of age or once they've reached 15 years of age. So no sense of what actually this competency means in this subject as it's developed over years. Na, tarkim, jei parinkote vieną iš kompetencijų kritinis mąstymas, vis tiek mokytojų jūs nepamokėte, kaip to daryti, jie neturi to bendro supratimo, kągi reiškia kritinis mąstymas, jei kalbame apie 5 metų amžiaus vaikus, 10 metų amžiaus vaikus ir taip toliau. Turi būti kažkoks tai apibrėžimas, suvokimas, aiškus pasakymas, kas yra tas kritinis mąstymas, jeigu kalbame apie 5 metų amžiaus vaikus. So in other words, they just think teachers are going to be able to do this. What they need to understand is if this is to be taught, it actually has to be embedded in the curriculum and training given alongside of that. Tiesiog daroma prielaida, kad jei jau vardijama kompetencijas, tai mokytojai gebės tas kompetencijas ugdyti. Bet tiesa yra ta, kad reikalingas ir mokymas mokytojams, kaip tai daryti, ir žinoma, tas kompetencijas reikia įpinti į bendrasias programas. Setting standards is another issue. Where do you pitch the standard? Do you pitch it way above your students because you somehow believe, the teachers are going to be able to push students to achieve that? Or do you pitch it so low that, in fact, it's going to be very easy for teachers to teach, and for very bright students, they've already learnt these things, and therefore for them it will be frustrating. Where do you set the standard? Daug priklauso ir nuo to, kokį lygį jūs pasirenkate, kokio standarto siekiate. Jeigu jūsų standartas yra pernelyg aukštas, jeigu jį sunku pasiekti, o jūs tikitės, kad mokytojai vis tiek pakankamai stipriai stumtelės mokinius į priekį ir jie galiausiai turėtų pasiekti tą standartinį lygį, kurį jūs nusimatėte, tai, kažin, ar to galima tikėtis. Galbūt jūs nusimatėte pernelyg žemą standarto lygį ir tai reiškia, kad patys gabiausi mokiniai tiesiog nuobodžiauja, jie jau yra išmokę tų dalykų, jiems tai nėra joks iššūkis. Flexibility versus specificity. This issue means how much guidance, direction, autonomy are you allowing teachers to have? None, or a lot, or something in between. Taip pat kyla problemų su lankstumu ir konkretumu. Kiek lankščiai pažiūrėti į tą bendrųjų programų tekstą, kiek lankstus jis turėtų būti, kiek jis turėtų būti konkretus, kiek konkrečiai surašyti reikalavimus, ar palikti mokytojams daug autonomijos, ar atvirkščiai palikti jiems labai mažai laisvės patiems rinktis, ką daryti, o gal pasirinkti vidurį. Values is another one. To what extent should values be taught as part within the curriculum? In some countries, they have said values are something that is taught, need to be taught in the home, not to be taught in schools. But many countries, even those that have that view, have now realised that actually you can't trust that every child is going to actually acquire those values that you see as important for young people, for society, for the country. They actually have to be included in the curriculum. But let me tell you, embedding values into content is not an easy thing to do. Vertybės yra dar vienas probleminis klausimas, kuris iškyla kalbant apie bendrasias programas. Dažnai yra sakoma, kad vertybių turi būti mokoma namuose, kad būtent šeima turi išugdyti vertybės. Tačiau šiandien jau net ir to šalys, kurios anksčiau laikėsi tokio požiūrio, pradeda jį keisti ir mano, jog mokykla taip pat turėtų prisidėti prie vertybių ugdymo. Negali pasikliauti vien tik tuo, kad šeimoje visos valstybė ir visuomeniai svarbios vertybės bus išugdytos. Prie tų svarbių valstybė ir visuomeniai vertybių ugdymo turėtų prisidėti ir mokykla. Ir kad galėtume tai išugdyti, turime į turinį įtraukti taip pat ir vertybių ugdymą. One of your values that have been listed in the guidelines is democracy, and of course that can be included in content to a point.
Viena iš vertybių, kurią pasirinko Lietuva, yra demokratija, demokratinės vertybės. Ir jeigu tokias vertybės pasirinkote, turėtumėte jas įtraukti į turinį. So in history, students can learn about the history of democracy and how it's been played out within your own country and possibly other countries. Tarkime, kad ir istorijos pamokose mokiniai galėtų mokytis, kaip vystėsi demokratinė sistema, kaip ta demokratija atkeliavo į pasaulio šalis, taip pat ir Lietuvą. The literature that you might choose that might identify to be taught in languages or in the national language or in English or other languages might be literature drawn about democracy. Democracy, times of change democracy. So you can utilise, have democracy addressed through that. Lygiai taip pat mokant gimtosios kalbos ar anglų kalbos galima parinkti tekstus, kuriuose kalbama apie demokratiją, apie demokratinių procesų vystymąsi. But of course, if these are important values that you want children to accept and to behave in a democratic way, you need teachers to actually undertake democratic behaviour in the classroom and democracy within the school. So in other words, some of these values all need to be modelled within the school as much as children learning about these things. For values to actually be accepted by young people and as part of their own behaviour, they actually have to have it modelled for them, not just learn about it. Kad vertybėmis persimtų ir vaikai, neužtenka jiems vien tik tai apie jas papasakoti. Reikia, kad jie matytų pavyzdį. Tai reiškia, jog ir mokytojai turi pamokoje būti demokratiškai, ir mokykloje viskas turi būti tvarkoma demokratiškai, jei mes kalbame apie demokratinių vertybių ugdymą. Neužtenka vien teoriškai papasakoti. Štai vaikai tokios yra demokratinės vertybės. Reikia dar ir parodyti pavyzdį, per tai jie mokosi. Okay, I'm going to use an example here for the next issue, which is about depth. It actually captures a number of things here, really. It includes embedding competencies. Dar vienas probleminis klausimas tai yra gylis. Ir dabar pateiksiu pavyzdį, per kurį ir paaiškinsiu, ką turiu omenyje, kalbėsiu ir kažkokiu kitus probleminius klausimus, ne tik apie gylį. Some countries, when young people are learning in history about World War II, that's all they have as the content. That's how it's written. That it's written almost like a topic. World War II, key factors. So that tells the teacher what they're to teach. Kai kurių valstybių bendrosiose programose, kalbant apie Antrojo pasaulinį karą, įrašomas tik tai štai toks sakinukas. Tarkim, Antrojo pasaulinio karo pagrindiniai veiksniai. Ir tai turėtų pasakyti mokytojui, ko mokyti, kaip mokyti pamokoje. Tiksliau ne kaip, o ko mokyti, ką jie turėtų susitelkti. Another way of writing content might be around the same subject matter, World War II, states key factors leading to World War II. Antrasis būdas užrašyti tą patį galėtų skambėti taip. Išvardija pagrindinius veiksnius, kurie privedė prie Antrojo pasaulinio karo. In this first one, all the teacher has to do is say, here are the key factors leading to World War II. All the student has to do is listen, copy down the notes, remember. All the assessment has to happen is say, what were the key factors leading to World War II? All the child has to do is respond and give the answer back. Na, tarkime, pirmuoju atveju, kaipgi viskas vyksta toliau. Jei yra įrašyta bendrosiose programose tik tai toksai sakinukas, tuomet mokytojui telieka tik ateiti, išvardinti, kokie yra tie veiksniai privedę prie Antrojo pasaulinio karo, mokiniui telieka užsirašyti, atsiminti ir paklaustam pakartoti, kokie veiksniai privedė prie Antrojo pasaulinio karo. So, I transfer knowledge to the students, students give it back to me. Yeah? So, this is a very low-level competency. It's listens and repeats.
Aš kaip mokytojas perduodu žinias mokytojui, mokinys išklauso, atkartoja, tai labai žemo lygmens kompetencija, tiesiog jam reikia išklausyti ir pakartoti. Next version says states key factors leading to World War II. Now, even with a content like that, it's almost the same. Simply, I can deliver it that way and you state it back to me in some way. You write it down, these are the key factors. So even by extending this content in this way, it doesn't actually lift the concept demands, the challenge, the competency. The competency of the child doesn't increase any more than retaining knowledge. Net ir antruoju atveju šiek tiek pakeitus ar papildžius formuluotę, vis tiek kompetencijų lygis reikalavimų nepakyla. Vis tiek mokiniui telieka tik tai užsirašyti tai, ką pavardėjo mokytojas ir vėliau atkartoti. Tai yra pavardinti tai, ką jis išmoko. Mess that up. Okay, so what we have here is considers different sources regarding World War II and identifies key factors leading to the outbreak of war. Na, o štai trečiasis pavyzdys. Apsvarsto ar peržiūri įvairiausius šaltinius, kuriuose yra kalbama apie Antrąjį pasaulinį karą ir išsirenka ar atpažįsta pagrindinius veiksnius, kurie sukėlė Antrąjį pasaulinį karą. Dėl kurių kilo karas. So suddenly we've actually lifted the expectations of the child. They've got to consider different sources. So they've got to find different sources. And they've actually got to choose from the whole range of sources the ones that they're actually are going to be of value to them. So already they are moving from being somebody who just sits there and receives information and gives it back to actually having to undertake some inquiry into what are sources of, firstly they have to know what are sources of information, so there is knowledge there. What's a source of information? What are the different kinds of sources of information? And I have to look at them and then make some selections, which ones are actually going to be helpful to me, because what I'm looking for are key factors. Šiuo atveju jau yra kalbama apie visai kitokias kompetencijas ir gebėjimus. Vaikų prašoma apžvelgti skirtingus šaltinius. Tai reiškia, kad jie turi žinoti, kas yra tas šaltinis ir kur ieškoti, kokie tie šaltiniai būna. Taip pat jie turi atsirinkti vertingus šaltinius, kuriuose jie rastų reikšmingą informaciją ir dargi iš to, ką ten rado, atsirinkti, kurie yra pagrindiniai veiksniai privedę prie Antrojo pasaulinio karo. Tai jau visai kito lygmens kompetencijos. And then they have to actually identify, so from all the factors that are listed there, they actually have to choose some as being key factors. So the teacher's not doing this for them, they're actually having, and of course, when making those choices, if I'm their teacher, I'm saying, what are the key factors? So what were the key factors you found? What did you do? You went and you found this source, and what was it that you identified? Oh, I found this as this, and this as the key factors. And then my question would be, what made you decide that those were key? Taigi šiuo atveju jau ne mokytojas atrenka vaikų ir pasako, kokie buvo pagrindiniai veiksniai, o vaikas pats turi peržvelgęs visą gausybę veiksnių atsirinkti, kurie iš jų buvo pagrindiniai. Ir tuomet mokytojas klausinėja, tai kokius veiksnius tu radai, visi pavardė. Tuomet klausė, o kodėl tu manai, kad tai yra pagrindiniai veiksniai? Tai jau visai kitokio tipo metas. You see, suddenly we are lifting the expectations of the child. This is not about just knowledge retention. It's actually skills,
competency. There's a number of skills all within this that have to be taught, by the way. I have to teach you how to find sources of information. I have to teach you how to choose from those sources, not the first thing you find on Google. Taigi šiuo atveju jau reikia visai kitokių įgūdžių ir kompetencijų iš vaiko, tikimasi visai ko kito, neatkartoti informaciją, kurią jam pateikia mokytojas, o visų pirma pasitelkti kitokius įgūdžius, kurių taip pat reikia mokyti. Mes kaip mokytojai turime pamokyti, kaip rasti tinkamus šaltinius, pamokyti vaiką nepasikliauti pirmu atsakymu, kurį jam pateikė Google'as, pasižiūrėti, o kokiegi iš tikrųjų yra variantai, kurie šaltiniai patikimi ir kas yra tas pagrindinis veiksnys patikimas svarbus informacijos šaltinis. Can you see why we've got an issue here? The issue is it's much easier to teach this way than actually teach this way. Matote, kokia iš tikrųjų yra problema. Problema yra ta, kad daug paprasčiau yra mokyti tuo pirmuoju būdu. Tai yra tiesiog perteikti informaciją ir tikėtis, kad vaikas atkartos. Negu kad tuo kitų būdu, kuomet reikia dar pamokyti, kur ieškoti, kaip ieškoti, kas svarbu ir taip toliau. But if I ask you to draw a line between that vision of the kind of young person that we need to equip young people for the future, what are the skills and the competencies they need, which of those teaching styles, which of those curriculum content descriptions is actually going to be more likely to achieve that vision. Bet jeigu prisimintume mūsų viziją, kurią mes esame užsibrėžę ir žinome, kokių įgūdžių kompetencijų mes tikimės iš vaikų, kokios joms pravers ateityje, tai kuris iš tų variantų vis tik jūsų nuomonė būtų tinkamesnis įtraukti į bendrasias programas, kuri iš formuluočių būtų tinkamesnė ir kuris iš mokymų būtų tinkamesnis. So in this curriculum, getting this balance right between knowledge and skills. It's not saying that knowledge isn't important. Young person will acquire incredible knowledge, but they'll also acquire enormous skills, which actually will help them for the future. And those are skills also that might be transferable to other contexts, other subject areas. They're learning how to inquire. Šiuo atveju labai svarbu yra užtikrinti tinkamą santykį tarp žinių ir įgūdžių. Žinios taip pat yra labai svarbios. Svarbu vaikams suteikti žinių ir žinių jiems reikia ir reikės ateityje tikrai labai daug. Tačiau jiems taip pat reikės ir reikia įgūdžių, kuriuos jie galėtų perkelti į pačias įvairiausias gyvenimiškas sritis. Pavyzdžiui, informacijos paieška, gebėjimas kritiškai atsirinkti, kas yra svarbu, kas ne. Tai yra reikalingi dalykai ateičiai. Now, I think, from reading your guidelines, from what I know about the direction you're needing to take, this is the more kind of content that we're looking for. Not simply topics that can be taught and delivered, but ways of engaging young people to build all those competencies that we know they need. Perskaitęs jūsų gaires, aš tikiu, jog jums tinkamiausias būtų būtent tas trečiasis būdas aprašyti, ko reikėtų mokytis kartu įtraukiant ir, tarsi pasufleravimą, kaip tą reikėtų daryti, kadangi būtent tokių dalykų, būtent tokių įgūdžių iš tikrųjų prireiks, žinant, kokia yra vizija, kaip viskas surašyti. The last one there is siloing, and I'll explain that. You know, in wheat farming, there are silos, these rounded cylindrical cement silos. Anglų kalboje yra naudojamas toksai terminas, kuris pažodžiui išvertus reikštų siloso bokštai. Jūs turbūt prisimenat, kaip atrodo siloso bokštai, eilėmis sudėlioti tokie cilindrai. One of the complaints that organisations, people in organisations, employees make about their organisation is finance people keep to themselves, human resources people keep to themselves, planning people keep to themselves, workers keep to themselves,
None of them ever talk to each other. Why don't they talk to them? Why don't they know what they're doing? That they keep themselves in these silos. Na, labai panašiai atrodo ir šiandieninės organizacijos. Gal šiuo atveju lietuviškas terminas būtų tas tunelinis mąstymas ar matymas, toksai, kuomet mes žiūrime tik tai ta kryptimi, kuri svarbi ir reikšminga mums. Na, tarkime, finansų departamentas galvoja tik apie finansus, žmogiškų išteklių tik apie žmogiškus išteklius, planavimo tik apie savo planus, darbuotojai tik apie tai, ką jie daro ir taip toliau. Ir tarpusavyje nesišneka, tas toks tunelinis matymas ar mąstymas ir būtų ta problema, apie kurią čia kalbame. So remember at the beginning, I've lost my maths team's already gone. But let's just imagine our maths silo is here, our social studies silo is here, our science silo is here, our physical education health silo is here. They don't talk to each other, they don't know what each other is doing. That's when we get problems about alignment with curriculum. That's an issue. Vis tiek įsivaizduokime, kad matematikas čia sėdi ir gamtamokslų, socialinių mokslų ir kūno kultūros grupės atstovai. Jie dirba kiekvieną savo darbą, tarpusavyje nesišneka. Tai ir būtų tas tunelinis mąstymas.